Прием, и рада приветствовать вас на канале. Сегодня у нас продолжается приключение в Хогвартсе с нашей прекрасной, замечательной Викторией, а также с нашим прекрасным Виксом, которому мы должны сдать задание. Если вы помните, в предыдущей серии в конце мы выполняли его задание и прошли гонку с Эмильдой, даже победили ее. Ну, теперь нам нужно рассказать, скажем так, что мы установили новый рекорд. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. What will you do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought-after shop in Hogsmeade. And I wouldn't mind getting back on a broom myself, just for the thrill of it. Couldn't be more pleased we made headway with the upgrades, proved the naysayers wrong, made all the hard work worth it. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Конечно. Так, у нас будет с вами еще одно задание от Викса, но перед этим... Так, что у нас перед этим? Господи, я все жду момента, когда я смогу спокойно, скажем так, выполнить те задания в деревушках. У нас тут очень много заданий, и думаю, что... Ну, то явно будет уже не в этой серии. Надеюсь, в следующей серии я найду хотя бы время на это. Поппи, что ж ты нам хотела рассказать? Что удалось добраться сюда, я и дальше ходила. Не волнуйся. I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Ой, я забыла, что мы с тобой вообще Especially with делали. how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? Мы с тобой I think I'm искали desperate for anything at this point. Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumor was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though. So either it is a rumor, or anyone who went in wasn't in any state to speak of it afterwards. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. М. I wonder if you'd go blind from staring Надеюсь, Кэтрин directly at Пирс the тут не moonstone. бегает? Я не знаю. Lumos. Lumos! Господи, что ж так пугаешь ты меня? Так, ну, давно я не была, честно говоря, в таких пещерах. I suppose we'll find out, won't we? Да, это правда. Accio! Сами все узнаем, сами все поймем. Ну, это... Я думаю, что это все, конечно, ложь. Но там, кто его знает, что нас тут вообще ждет. Так, хорошо, но больше ничего нету. Ничего нету, можем спокойно идти дальше. У нас там внизу сундучок. Здесь ничего нету, тогда идем сюда. Так, подсвечиваем, чтобы хоть что-то видеть. О, господи! Да, не трогай меня. Ой, откуда я знаю? Они всегда такие. О, у нас вот мотылек. Lumos! Подожди, а что мне с ним делать? Ладно, неважно, потом. Давайте пока откроем эту дверь, а у нас тут еще что-то есть. Угу. Так. А вот это что?
Здравствуйте. А, вот. Все, ясно, понятно. Пойдемте заберем мотылька сюда. Lumos. Lumos! А, все, вспомнила. Ну, то я забыла, зачем нам вообще лунный камень. Also, Вам нужно найти снеджитов, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот это ты допрыгнула. Молодец. Ой, а я забыла продать остальные вещи. Я их исследовала и забыла продать. Ну ладно, надеюсь, в принципе, место у меня вроде бы есть, поэтому Lumos! должно хватить. О, это же флуперы! Они безумно красивые. Voipers! I beg your pardon? This must be how the Ого! rumor about the cave started. The Voipers' song is said to drive anyone who hears it mad. Это же так красиво. Так, подожди, мне интересно. Мне уже интересно. Я любитель животных, поэтому для меня это все. If the moonstone is here and so are Voipers, I wonder if it's being protected. Тогда второй вопрос. А если они защищают, то мы ж не станем убивать животных ради какой-то, скажем так, ради какого-то камушка. Ты же не такая, я надеюсь. Да не, Поппи не такая. А, блин, у нас тут это... Ой, случайно Why открыла. am I not surprised? Lumos. First the Voipers and now this. Я не удивляюсь, что я случайно открыла. Давайте посмотрим. Так, вот это за колючка. И вот это. We need to find moths for those spinners. Ну хорошо, я понимаю тебя. Ну, подожди. Так, это... Мотылёк. Lumos! Почему? Так, хорошо, с этим разобрались. У нас здесь есть еще одна дверка, поэтому давайте ее откроем. О, полка с инструментом. Неплохо, я смогу ее поставить. У каждого искателя приключений есть, скажем так, своя артефактница, или как ее можно назвать, гробница сокровищ. И там я храню все Another возможные obstacle. интересные, No matter. I'm sure we can work out a way across. так, интересные артефактики. Revelio. Так, смотрите-ка. Там сбоку есть еще один. Угу. 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 Я не Revelio. поднимусь? Ну, там, во всяком случае, ну, короче, да, не смогу. Ладно, если я их возьму, я надеюсь, проход не закроется. Lumos! Нет, он не закрывается, это хорошо. Этого сюда. Этого... Я смогу что-то подойти, да, аккуратненько. Только вот что это делает, я понятия не имею. А, поднимает... блин. А зачем мне этот мотылек? А зачем он мне? А, вон там дверь, понятно. И теперь отсюда я могу, в принципе... It's beautiful. Да, это красиво здесь. Блин, подожди! Lumos. Пойдем тогда заберем теперь вот это вот мотылька. Потому что он нам здесь уже не нужен. Идем.
И заберем последнего. Привет, Поппи. В принципе, не сложно. Ой, не то сделал. Все, дверка открывается. Ой, свет включи, пожалуйста. Чтоб я могла... Ага, ну за что ты, пиройки? Ну я же вас ненавижу. Ладно. Ха-ха-ха. А чё мне их бояться? Как говорится, живем один раз, и зачем жизнь тратить на какую-то фигню? Если имеешь возможность использовать темные заклинания, так почему бы ими не пользоваться? Так, что у нас тут? Тут можно поплавать, но там есть сундук. Shall we take a closer look? Это джакузи, вы не read my понимаете, mind. девчонки. Вот сюда, да, так понимаю, ты имеешь в виду. А где Поппи? А, она со мной вынырнула. Подожди, там сок. Хоть, конечно, он мне особо и не нужен, я могла бы его спокойно пропустить, но все равно зелье-то делаю. Хотя я их и не делала. Последний раз, когда это было давно, я его в основном собираю. Тише, Поппи, все хорошо. Выплывай давай. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be Согласитесь, here. это I же just know it. красиво. Красота. Неописуемая сила. Так, ой, подожди. Ой, ты тоже прыгнула. Так, вот там есть, я вижу вот эти заросли, мы видели их с вами там, скажем так, по ту сторону. А вот отсюда мы их и видели. Given what swoopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here. Ой, я рада, assuming честно, this что is здесь where нет the moonstone браконьеров. is, which means we're one step ahead of them. Если бы они тут были, то я бы очень сильно расстроилась за этих бедных хуперов. Они такие красивые. Они такие яркие, они такие прям We found it. мимимишные, я не знаю. Directly at the moon. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Так, хорошо. Это сейчас будет Well или done, потом, как Poppy. всегда? This did end up being the right cave after all. A good thing too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the moonstone to the henge. Ну, мне... Не, я все тут осмотрела, я готова уходить. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. Ну, успокойся, We все knew we were at хорошо. the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. Ну, пойдем. Куда мне? I think that's it over there. Ой, опять мы непонятно где. Ну, неплохо. Здесь красиво тоже. How's your gran doing, by the way? О, да, Nothing как там твоя keeps бабушка? Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat for the next poacher that set foot on her Бойцовая doorstep. бабушка. Мне она I нравится. still feel terrible that I'm the reason they went there. Ах, Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. здесь все такие смелые, прям хотят рвутся защищать. Ну, давайте I поместим. think we can safely say we know where the moonstone Ну, goes. я тоже так думаю. Ну-ка. Готовы? Я нет. Это лунтеленок. И это лунтеленок. О, грибочки.
Бля, они смеются, как принцессы. Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? Ничего They себе. only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same, though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one, but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on High Wing, or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met High Wing, actually, I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, High Wing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. Ну, вообще, For чё, more money, I офигели? suppose. I'd finally had enough. I freed High Wing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen, a good one, a sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed High Wing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. О. Почему-то... это ужасно. Merlin, I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with High Wing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around, always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous and nowhere a child should ever grow up. Do your parents know about the things you do now? Saving the dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there, acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. Да, это... If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Это, конечно, Are you сложно. finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the snidgets lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Ну, пошли. Agreed. I'm ready to leave if you are. Так. Задание завершено. Мы с вами выполнили испытание, что, в принципе, очень хорошо. Ну, пойдем тогда поспим, что ли? Итак, мне пришло письмо Алби What are we looking Уикс, for который today? сказал, что у него есть обновление для метлы, которое стоит 7000. Покупаем. Деньги I есть? Не truly жалко. enjoyed working with Заодно you. сейчас продадим Thank you for всякие believing in разные me. вещи. Давай вот это, вот это.
Это... Это продадим, это тоже, это тоже, это тоже, это тоже, это оставлю, это продаем, это тоже продаем, это 106 больше, значит это продаем. У меня вроде неплохая, в принципе, одежда имеется. Так что хорошо. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Итак, у нас имеется, получается, 3 обновления для метлы уже. То есть наша метла полностью усовершенствована. Побежали. Кстати, я помню, что мистер Мун еще просил нас встретиться с ним в 3 метлах. Ну ладно. Ну-ка. Ну, в принципе, есть такое. Она стала быстрее и меньше израсходуется вот эта вот степень внизу, индикатор, короче. Ну да, есть такое, быстрее стало. Стоять, астрономический стол? Что? Стоять. Likely this astronomy table will be best used when it's dark. Серьезно? Здесь есть астрономический стол? Я его не заметила? Так, ну-ка, ночь подождем. Knowing our meat, he's likely studied here. А я его искала. Я думала, что... Блин, серьезно? Ё-моё. Ладно. Давайте-ка вот так, что ли, как-то. Так. Вот. Это феникс, какой красивый. О, отлично. Нашли все возможные астрономические столы. Так, с этим выполнили. Поппи еще нам не прислала письмо, но у нас есть какие-то другие письма. Давайте их почитаем. Не то. Так, что ты мне отправил? Мне надоело пытаться размыть Ранрока в шахте на побережье. Размещен один из его буров, который я собираюсь уничтожить. Если хотите, можете присоединиться. В противном случае я свяжусь с вами по возвращению. Мне нужно вам кое-что отдать. Нате. Давай встретимся в большом зале. Я попал в трудную ситуацию, мне нужна поддержка. Поппи. Знаешь, деревушка Рандер... Так, хорошо, с этим разобрались. Так, а что у нас с Нати? Надя, что у тебя случилось? Преданность Лонгока. Это да. Грядущие планы Ранрока с помощью Лонгока. Но пойдем тогда к Нати. Что у тебя случилось? Пойдем поможем ей. Так, Нати. Нати еще нету. Ну, подождем. Что у тебя случилось? Some days are more difficult than others. Ой, что такое? Почему так Natty, волнуешься? is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. It's not your fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the Мы consequences. только у него I agree, были. Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them, beginning with Harlow. Thank you for speaking with me. It was very helpful. Да, у нас был такой очень воодушевленный, скажем так, разговор с Нати. Мы ей помогли. Так, Поппи нам не отправляет никакие письма. Значит, получается, наступает момент, когда мы можем спокойно заняться заданиями наконец-то в Хогвартсе. Так. Ну, я думаю, здесь какие-то маленькие коротенькие задания будут, поэтому пойдем к Саманте Дейл, поможем ей. Саманта, что у тебя случилось?
Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William, the one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning, and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry. How exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. Какой кошмар. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Я не Well, смеялась. it is an unusual Это не situation. я. How did your brother end up Посмеялся. like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if Да, that weren't possible. тяжелый случай. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. Да не смейся ты. How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever, especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feet may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? Эх, ладно. Откуда взялось проклятие? Why was Marmaduke's tomb cursed? The curse is the result of an intense sibling rivalry between Granham Dale and his younger brother Marmaduke. Marmaduke was a famed herbologist, and Granham resented the attention that he received. Sibling rivalry. Sounds as if it might run in the family. But I would never intentionally curse my brother, not like Granham did. When their mother died, Marmaduke was given the prized family crest. Granham felt that as the eldest child, he should have been given it. Years later, when Marmaduke died, Granham stole it and cursed the tomb so that none in the Dale family could ever pay their respects. How do you know it's safe? I don't want my feet to turn into beets as well. Oh, but the curse only applies to Marmaduke's descendants, as my brother so aptly demonstrated. That's why I need your help. You're unrelated to my family, so the curse wouldn't affect you. А, ну, тогда хорошо. Why is your ancestor so well known? He discovered the properties of several magical herbs and plants. He also uncovered numerous types of flora. The wizarding world owes him a great debt. His work not only impacted the discipline of herbology, but also potion making. I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. В основном, единственное, что здесь довольно-таки your help. долго, My это family is indebted to you. разговоры. То есть в основном ты тратишь время на то, чтобы их послушать и все такое. Ладно, давайте-ка... А, я там была. Ну ладно, поехали. Brockborough and place Samantha's family crest on a sarcophagus there. О, у нас там печально известные враги. Войдите в фамилию. Ну, это будет несложно войти сюда. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Итак, ну, Oh, my особо... feet didn't turn into beets. That's a good start. Но особо исследовать я тут не буду, потому что я здесь была и уже здесь все находила и исследовала, поэтому единственное, что я хочу здесь сделать, это просто найти, точнее вернуть герб. Так, подожди-ка, а, это не сюда. Ну, я так понимаю, меня будут здесь ждать уже враги. Так, не путайся, пожалуйста.
Паучки, приветики. Не сюда. Мне туда. А я не достану. Подожди-ка. Подожди-ка. Revelio. А как я в прошлый раз туда достала? Или мне не сюда? Да вроде сюда. А куда ж мне сюда? Ну да, сюда. Так, я не хочу тратить на это слишком много времени. Ну блин, что издеваетесь? Что мне тут еще делать? Ладно. Revelio. Мне реально надо издеваться. Lumos. Окей. Хотя была так сразу, блин. Сказать, что вам нужно пройти сюда. Мне надо было все A усложнить. sarcophagus. That should reverse the curse. Ну все. Hopefully. Вот и все. Мы вернули герб. И нужно вернуться к Саманте. Саманта, я вернула твой герб в гробницу. I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus, just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. Я... Меня чуть не было... А, подожди, там, короче, был, получается... Ну, если бы... Как вам объяснить, сказать-то? Если бы я не исследовала эту пещеру раньше, то у меня были бы проблемы. И сейчас я бы ее исследовала по новой. Но так как я сделала это раньше, то для меня на данный момент было пара пустяков. Just a measly old troll, nothing significant. A troll? Oh Да, dear, там I'm был so тролль, я sorry, его that's помню. awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course, I certainly would be. William and I are forever in your debt. Вот так вот тут мы Thank you помогли again for what you ребятам. did. Вернули герб на место и сняли с них обычное такое маленькое проклятие. И получили подарочек тотем. Ну, и также опыт. Пока что Поппи нам еще не прислала письмо. Нет, значит, будем выполнять тогда дальше задания в Хогвартсе. Потому что в любом случае это все равно надо будет сделать. И нам нужно поговорить с портретом в дальней части библиотеки. Портрет чем-то расстроен. Прикиньте. Портрет чем-то расстроен. О, я так давно здесь не ходила. Здесь фактически начался наш путь. Если вы помните, мы там тут мы стояли с профессором Уизли. Красиво. Давай-ка. А здесь мы были в первый раз с Себастьяном, скажем так, на приключения. О, в смысле, тебя похитили? Sir, are you all right? You seem to be in some distress. All right? Do I look all right? I've been kidnapped! How can you be kidnapped when you're right here? What sort of question is that? Of course I'm right here. I've more than one frame. Do you only have one home? It's my other frame. It's been stolen. And by students, no less. They paid filthy Ужас, fees to капец, steal как my мне other нужна была frame. твоя картина. Кошмар. Oh dear, that sounds awful. Well, awful is exactly what Astoria Cricket is. She's behind all of this. О, She and her господи. friends were moaning about me of all the nerve. Then I heard a plot to enlist a gang of good-for-nothings to have me stolen from the 3 broomsticks. That's where my other frame hung. Marvel of a place.
Though I suppose one could do worse. I once knew a portrait who ended up in the Hog's Head. No one's heard from him since. Right. So, back to your frame. Ah, yes. There I was, powdering my wig, and the next thing I knew, I was being manhandled by rogues and carried off. As if I could afford not to be at my post. I do important work for the headmaster, and I need my other frame back at the Three Broomsticks. Господи, это какой-то кошмар. Just who is Astoria Cricket, and what would she want with your frame? She's a fourth-year troublemaker, that's who. She and her band of hoodlums discuss all sorts of misdeeds right under my nose, and then resent me for overhearing them. I can only assume they took my frame in some misguided attempt to punish me for doing my job. What do you mean you do important work for the headmaster? Let's just say I overhear quite a bit in Serona's fine establishment, and the headmaster likes to know all about it. He's come to count on me in this regard. Reminds me of my prefect days. I don't suppose you have any idea where your stolen frame was taken. Can you see anything from it? I most certainly can. They brought me to a ruin of all places. Some crumbling atrocity surrounded by water from the sound of it. Oh, I do also recall seeing the coast on the way. Это может быть где угодно. I could look into the matter for you. Oh, would you? How marvelous. Do it quickly, though, won't you? The place they took me Если to нам is еще не quite дадут место, я amazing. просто сойду с ума. Ну и задание, блин. I've always said that travel. Капец. Украли портрет. Серьезно. Astoria Cricket? That depends. Am I in trouble? Ferdinand Pratt thinks you should be. Says you stole his frame. I wouldn't call it stolen. Relocated's more like it. How do I put this nicely? Ferdinand Pratt is a postulant boil, and he's lucky I didn't have him sealed in a wall. Surely he can't be that terrible, can he? All he does is spy on students in here and report back to the headmaster. Это его Sometimes, if работа. there's nothing to report, he'll make it up. I spent 4 hours in detention last week, all because he told Black that I was planning to drain the lake, Господи. whatever that means. О, It was боже the мой. last straw. He and his frame had to go. May I ask where you put him? Well, I didn't put him anywhere. The frame is likely with the fine gents I paid to snatch it. They camp in a ruin by the coast. I just wanted it far enough away that I'd never have to think about Ferdinand Pratt ever again. You do know he's screaming in the library as we speak. Oh, for the love of Merlin. If you ask me, he's got nothing to scream about. I could have had him put in the Hog's Head. The pampered Pratt would have hated it. Grimy walls, smell of goats. And the patrons, they eat snooty princes like Ferdinand for dinner. But what's done is done. He isn't here anymore, and if I were you, I should Прости, но enjoy мне it. нужно его вернуть. Lovely chatting with you. Если мне за это дадут опыт и плюс еще одно выполненное задание, то, конечно... Ого, куда ты его спрятала? Итак, нам нужно наверх. Чувак, ты меня не интересуешь. Меня сейчас интересует какой-то портрет, который я должна найти. До свидульки. Блин, надо в руины зайти. А где руины? Где тут вход был? Я вот тут, по-моему. А нет, отсюда я пришла. No, we keep to the plan. Ransom the portrait to Black for double the gold. Reducto! Так, поаккуратней. А то я могу случайно тебя убить. Well, it's about time. It's a wonder there's anything left. Calm down, I'm here now. Calm down. Those buffoons outside have been talking Ой, там about кто-то burning бегает. me. Me! If they weren't all sharing half a brain, they'd realize I'm worth more to them intact. and Отойди, the 3 загораживаешь. How is that? With everything I overhear, I'm a veritable trove of information. Now, don't just stand there. I need to be back by cocktail hour. The place will be like a funeral without me.
What if I don't want to return you to the 3 broomsticks? What on earth do you mean? Я могу отнести. What if I took you to the Hog's Head instead? I've heard such nice things. What a funny little joke. Now, the 3 broomsticks, please. Oh, they're bound to be missing me terribly. Be sure to carry me carefully, won't you? My pantaloons are already creased. Where have you put me? It's pitch black in here. I shan't stand for this. Даже мне его отнести. Ну, знаете, из-за того, что он врал, обманывал, я бы его отнесла в кабанью голову. Ладно, сейчас подумаю. Знаете, учитывая, что он обманул и подставил пару студентов, я бы его поставила в кабанью голову, потому что он это заслужил. What are you, a troll? All your heavy stamping about is going to damage my frame. Хорошо. You think the Ashwinders are impressed? What is the meaning of this? This isn't the 3 broomsticks. No, it's not. It's the Hog's Head. Did you fall into a cauldron of stupid potion? You've brought me to the wrong place. Здесь тебе самое место, если ты Absolutely такой vile in вредный. here. Oh, give it a chance. You might grow to like it. Please, you can't mean to leave me here. Please. Goodbye, Ferdinand. Enjoy your new home. До свидульки. Oi! I'd normally toss the both of you out. О, Господи. А что происходит? Please, you can't leave me here. Squad О, is terrible. кошмар, ужас. Сочувствую тебе, но прости. Как говорится, сам заслужил. Так, что у нас еще есть по заданиям и вообще что у нас по времени? Сыграйте в поле призывателя. Давайте сыграем. Итак, у нас есть сейчас времечко, мы можем сыграть в поле призывателя вместе с Самантой. Саманта, привет, мы с тобой сегодня виделись Hello, уже. Samantha. Are you here for Summoner's Court? I am. I'm hoping to get my brother out here soon too, since, thanks to you, he's recovered from his, vegetative state. Glad to hear it. In all fairness, I must warn you that I am frightfully good. Я победила саму Shall we begin? Имельту, поэтому тебя, конечно, Yes, поехали. I'm ready to play. Then let's get summoning. Давно, кстати, не играла, я уже соскучилась по поле призывателю матч 2. Мои синие, по-моему, да? А в чем сложность? Что это такое? What Ого. was I thinking? Так. Давай тогда как-то вот так. Блин. Ну, окей. А дальше-то как, я не знаю. That was sensational. Accio. Спасибо. Ну-ка. Ага. Попробуем тогда как-нибудь боком, что ли. Yes. Вот так вот тут. How am I to top that? Ну, у тебя явно уже не получится. Ну, молодец. Yes. Ну, а это мы тогда вот так вот по краешку. В любом случае, я все равно ее победю. Выиграю, точнее. Accio. Ну, ладно. На 30 ничего страшного. 130 будет. How am I to top that? А уже все, That игра закончилась. settles it, then. 130. Все, я победила. Ну, что скажешь? After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself.
Ты меня недооценила, More действительно. like you underestimated me. That was your mistake. Fair enough. But a little sporting spirit wouldn't hurt you. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Емельда? Best of luck. Ой, я тоже не знаю, кто будет следующим моим соперником. Но у нас будет еще, скажем так, финальный раунд. Я получаю 37 уровень. Ну давай. Ну, на финалочку. Ах ты ж, не хватило чуть-чуть. Не хватило. Но здесь с вами есть еще одно задание. Что у нас тут? Посетите занятия по истории магии. Ого! Ничего себе, что у нас здесь? Посетите занятия по истории магии. То есть оно как и здесь, как и тут фиксируется. То есть это будет последнее задание, которое у нас с вами есть в Хогвартсе. Но времени у нас вроде как есть. Я не знаю, сейчас попробуем. Я надеюсь, хватит. Ну, если будет там на пару минут дольше серия, ну, ничего страшного. Я думаю, что вы не особо расстроитесь. Да, я не особо. In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumph and tragedy. But more specifically, we will address the devastating effect it had on the wizard milling industry. Нет, 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 не засыпай, не засыпай, не засыпай. Countless wizard cloaks were lost. Actually, we do know the number. 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. And now for a stroll to the bell tower entrance hall. Along with the rest of the castle, it was completed in the late early Middle Ages. The hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. Ну, Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, спасибо. welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Eargit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Did you say Bragbor? I know that name. Lodgok said he was an ancestor of Ranrock. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin-wrought iron and silver has survived to this very day. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Curious students can find him on display here in the bell tower. Revelio. Ага, вот. Итак, Гримбольд Швейд. Это череп знаменитого портного Гримбольда Швейда, чье искусное рукоделие помогло отремонтировать бесчисленное пальто ведьмы и волшебника во время восстания гоблинов 1752 года. Благодаря этому им удалось не заболеть, принимая участие в сражении. Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of the scholarly pursuit. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Aphbuttle. He's also... See what you can learn from him for your next assignment.
standing in eternal but symbolic watch over the bell tower is a retinue of loyal knights, or rather, keen-eyed students will spot the statue of Sir Afbattle of the This cheerful is a countenance centuries-old nestled likeness among of the Pangadon. ranks. Машущий рыцарь. Доспехи сэра Афпудла из воплощенного ликования легендарно-дружелюбного рыцаря. Легенда гласит, что он был способен выиграть любую битву до того, как она началась, благодаря своей добродушной тактике ведения переговоров. Некоторые приписывают, что чрезмерно сильным веселящим чары, которые сэр Афпудл наложил самому на себя. Slaying bloodthirsty dragons, but rather in training yards. Professor Binns, I found the statue of Sir Afpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Afpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Pity goblins and wizards can't get along. True, but imagine how dull my lectures would be without goblin rebellions to discuss. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise student, such as yourself, will learn from it. Вот такое вот интересное у нас было с вами задание. А я на этом думаю, что... на этом мы будем с вами прощаться. Всем спасибо большое за просмотр. Я рада, что вы досмотрели до конца эту серию. В следующий мы с вами пойдем в Хогсмит и будем выполнять там задания. Всем до новых встреч. Пока-пока. Ah